All right. Thank you so much for tuning in. My name is Moses Mkara and this is Siloam TV, the Arena of Revival, and I'm so happy to have you. I'm glad that you're watching this channel. And as usual, I'll tell you that this is Chain Break, and I welcome you, our good viewers. And if this is your first time to tune in to our channel, I want to remind you or even tell you that welcome again and again and again. This is Siloam TV, and today we are having a program called Chain Break. And we're going to discuss more and more about transformation journey of people who have been in addiction and people who have undergone all these situations or all these circumstances to do with addiction. And we're going to learn from them, their transformation journey, and until now. So in our studio here, we're having one of our brother. His name is Evangelist Tony. And he has joined us here today in our studio. So I want just to give him an opportunity to greet us, and we can move ahead. So Tony, karibu sana katika studio yetu ya leo. Asante sana. This is a very good evening, and you're looking very smart. Thank you. Thank you so much for tuning, coming in. So you just say hi to our good viewers. Hi. This is Evangelist Tony. Yes. And asante sana kwa kuja. Tunashukuru Mungu kwa kuwa umefika leo. Yes. To share with us your journey. And I know you have a lot for us to learn, and even for our viewers to learn. So I want just to give you this opportunity to ambia your background. Yes. Because up to now, the way you are looking, it does not look like someone who was there, you know. Very true. But it is, of course, the grace of God, and I believe it started somewhere. But before the transformation, there's something that happened, and the background of your life, what actually insinuated or what actually happened, mpaka sasa ukajipata umeingia katika mihadara ama kukunywa pombe ama na kuvuta bangi. So just I give you the time to tell us. Karibu sana. Asante sana mtazamaji. Mimi naitwa Evangelist Tony, nimeokoka, napenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mungu sana, niliokoka mwaka wa 2003 nikiwa prison ya Kamiti. I remember very well by then nilikuwa nimehukumiwa kunyongwa. So niliokoka tu niende mbinguni. Unajua kuna ile kuokoka. Sasa sikuokoka kwa sababu nilikuwa sikuokoka hivi nifurahishe wale walikuwa njera, ama niokoke tu kwa sababu ya mazingira, but niliokoka kwa sababu nilikuwa nimehukumiwa kunyongwa. Nilikuwa nimeokoka niende mbinguni mimi. Yes, nimuone Yesu after nikinyongwa, nimuone Yesu. So niliokoka hivyo, lakini before that sikuwa mzuri. Nilijipata tu niko njera. Nilijipata nimefanya mambo nikajikuta jera. So what happened? Kabla sasa ufike hapo, nini haswa kilianzia, nini kilitukia? So historia yangu kidogo mimi naweza sema kwamba ni malezi ile ambayo nilikuwa nimelelewa, kwa sababu nilijikuta tu tumezaliwa kwa familia ambayo ilikuwa inajiweza sana. So masomo ilikuwa ni shinda, vitu mingi zilikuwa shinda pale, hata kula ilikuwa shinda sana. Nikajikuta kwamba nafanya vitu ambazo hazieleweki. Nikaanza kutoka nyumbani nikienda town. Mara mingi na join wale watoto wengine ambao hawakuwa na mentorship mzuri ya wazazi, kwa sababu I cannot blame my parents, but they did not mentor me well, because nilijipata tu ya kwamba tunakaa nyumba moja, kinyumba kimoja, watoto wote nyumba moja. So babangu alikuwa mlevi, mamangu alikuwa pia ni mlevi by then. Na unakuta kwamba zile mzee anakuja kwa nyumba akiwa amekunywa pombe, kuna zile reaction kupigana nini. Unakuta kwamba hata nyinyi mkisikia mzee anakuja mnalala hata before. Yaani hata kama mlilala saa 8 ya usiku ama kama ni saa 9, unakuta kwamba mnaamuka nyinyi wote, wengine wanajikuta kwa chini ya kitanda. Sasa ilikuwa kama scenario, ilikuwa kama jana mdogo pale. Unajikuta kwamba kuna vitu nililelewa ambazo zilikuwa zinanisumbua pale nyumbani. Sisemi ya kwamba mimi nilijikuta kwamba mimi ni mbaya, but mazingira yale ambayo nilikuwa yalichangia mimi sana kujikuta kwamba nimetoka nyumbani na nikaanza vituko kule nje. Na sasa kwa maisha yako ambao ulikuwa unaishi katika ile nyumba ambao ulikuwa mnaishi nyinyi wote mkiwa na wazazi na ndugu zako,
ni je, kupitia kwamba wazazi wako walikuwa walevi na walikuwa wanakunywa pombe wote wawili, wewe katika maisha yako ni kipindi gani ambacho katika maisha yako ulijipata sasa pia umeanza na kunywa pombe? Pombe nilianzia kunywa pale nyumbani. Maana babangu alikuwa anatengeneza buzaa ama chang'aa. Na pale nyumbani kile kitu ambaye kilikuwa sisi tunapata mkate kupitia ni pombe. Babangu na mamangu walikuwa wanauza pombe. Sasa walevi wale wanakuja kwetu, walikuwa wanakuja wanatuachia ile 10 ile. Sasa tunapata at least mkate wa kila siku. So mimi mwenyewe nikawa mlevi pale. So kwa sababu babangu akimaliza ile kupika pombe, alikuwa anatupatia ile kuna kale kutest. Ndio mnakuwa test. Sasa sisi ndio tulikuwa tunawekewa tuna test kwanza kama imekuwa sawa. Babangu kwanza mimi tulikuwa akienda kupika pombe hata kama ni majini ama ni wapi, kwa sababu sometimes alikuwa anaenda kutengeneza bidhaa hata kule kwa mto ama kichakani ile chang'aa yenyewe. So ikisha toka kwa jiko na ikiwa na moto, mimi napigwa kwanza. Mimi nikitoka huko nilikuwa mlevi. Mimi kwanza niko sawa kabisa. Sasa wewe ndio unakuwa sasa mtu akua unaonja watu kama iko. Hata babako mwenyewe haanzi, ni wewe unaanza. Mimi sikuwa najua kama anaanza, lakini alinitrain kwamba yeye mwenyewe akipiga yake mimi ananipatia pia na meza. Haukuwa na uoga wa kukua unapewa unakunywa? Unajua sasa nikiona babangu anakunywa pia mimi nakunywa. Sasa na si kitu mbaya hata kilewa, mimi nilikuwa nafurahia. So nilianza vituko pale. Na sasa kama unakumbuka vizuri, ulikuwa ni miaka yako pale ilikuwa na kama miaka mingapi? Asiwezi nikakumbuka miaka hiyo kwa sababu nilianzia hiyo mambo ni wakati tu nimefahamuka, nikaanza kuwa mjanja kidogo miaka miaka 6 7 huko, during that age of 7 to 8 years. Sasa hapo ndio unajua sasa nilikuwa mdogo, siwezi nikakumbuka exactly miaka nilikuwa na miaka ngapi, lakini nilianza kukunywa pombe nikiwa mdogo. Sasa haya katika maisha yako, maana unajua sasa uko na wazazi wawili na kuna vile labda wao walijipata kuwa wanafanya hiyo kazi, ama ilikuwa ni kitu pia nao wamekipata hiyo ni shida pia, ilikuwa shida familia. I cannot blame my parents because hata baba yake naye alikuwa mtengenezaji wa pombe. Alikuwa anakunywa pombe, baba yangu alikuwa anakunywa pombe, guka yangu alikuwa anakunywa pombe, hata guka yake alikuwa anakunywa pombe. Kwa hivyo that family ilikuwa ya pombe, chang'aa. Wote walikuwa walevi. Kwanza baba yangu alikuwa mkali, alikuwa anapiga mpaka wazazi wake. So vituko zile ambazo mimi nimekusaliwa nikazikuta kwetu ni mazinari. Kuwa nimeokoka ndugu ni muujiza. Sasa Evangelist Stone, yes. Sasa katika maisha yako yale ambayo ulikuwa unaishi sasa ukiwa mdogo na ukaanza kuwa unakunywa pombe. Sasa uliendelea hivyo na masomo? Je, na masomo yako sasa, je, ulikuwa unaenda shuleni kama umelewa, ama ulikuwa ukirudi ndio unakunywa, ama ilikuwa vipi? Nilikuwa naenda nikiwa soba, but nikitoka shule za zile nimekuta mzazi pale nyumbani, sasa zingine unakuta hata hakuna chakula. Unakuta sasa pale nyumbani unakuta mzee ndio wanaandaa pombe pale, unaingia kwa jiko unakunywa glasi moja. Sasa wewe hata unasahau kama ulikuwa na njaa. Sasa kama ulikuwa na njaa, mambo inaenda hivyo. Lakini sasa nilijikuta mimi nimeanza hata kutembea kwa marafiki zangu wale ambao tulikuwa tunasoma na wao, natembea kwao. Nikitembea kwa ndugu yangu kama ni rafiki yangu fulani, maybe tuseme ni kwa kina Mose, naenda nakaa kwa kina Mose kama miezi 3. Nahamia kwao hata bila yeye mwenyewe kupenda. Nahamia kwao, nakaa kwao miezi 3 ama nakaa hata mwaka nikisomea huko kwao. Kwa sababu hata kupata mavazi ilikuwa ni shinda. So najikuta kwamba nimekaa kwenu nikasoma maybe kama ni class 2, mwaka hii ingine ikifika nahamia kwa rafiki mwingine nasoma class 4, kama ni hiyo ingine nahamia nasoma class 5, class 6. Sasa najikuta kwamba mimi hata sikufanikiwa kumaliza shule, niliachia hapo nikiwa naenda class 7. Ndio nilianza sasa kuchanuka, nikaona hii ni maisha ya stress. Njoo sasa ndio nilianza kuingiana na wale marafiki ambao nilikuwa natembea kwao. Wengine pia walikuwa napitia shida kama zile nilikuwa napitia. So tukaanza kushare ideas after nimekuwa circumcised the year 1997. Wakati nimetairiwa 1997, sasa ndio nilijielewa sasa mimi ni mwanaume, hata hakuna haja sasa ya kuendelea na masomo sana. Sasa shule imekuwa stress. Nikaangalia nikaona siwezi maliza hii masomo na haikuwa sasa huo wakati ulikuwa bado unakunywa bado?
Nilikuwa mnakunywa. Sasa kwanza hata upgrade. Nimetoka sasa, mzee alinifunza pombe. Wale marafiki nao wamenifundisha sasa naye bangi. Wamenifundisha kuchana biraha. Sasa nimechanuka. Juzi imekuwa mingi. Na sasa katika maisha yako kuwa sasa umesema ulikuwa umetairiwa, umeingia jandoni, na baada ya jandoni sasa ukajua kwamba mimi nimekuwa sasa mimi ni mwanaume, mambo na masomo nimewacha na mambo mengine umewacha. Sasa hicho kipindi ambacho ulikuwa umekuwa jandoni, sasa je, uliendelea na ulevi na kulitukia nini? Kwa kutotaka andene Oma kiandene, dauma kiandene runde tomorome reuna ndio. Hakuna hata sasa. Hapo ndio nilikutana sasa na maisha yenyewe sasa. Maana hakuna sasa kurudi kwa mama tena, hakuna kurudi kwa mzee tena. Sasa nimetokea town sasa. Nikatokea town sasa, nikakuwa sasa hakuna kunywa pombe sasa, nikiogopa. Unajua pale mbele sasa nilikuwa naogopa mzee. Sasa nimeanza sasa kuwa nimetairiwa sasa na face, mtu hata anaweza kunywa mchana. Sasa nikaanza kunywa pombe mchana. Hata hakuna kuogopa hata serikali. Hakuna kuogopa sasa, tunakutana na wao ni walevi na mimi ni mlevi pia. Hakuna mtu anauliza mwingine hapo sasa. Sisi wote tunakuwa walevi pale. Hata ile kitu nilikuwa nakunywa tu na siri ni bangi. By then wacha siku hizi naona vijana wanakunywa bangi. Unajua siku hizi vijana wanakunywa bangi kila mahali, wanataka hata unakuta kwa town hata askari akiwa anapita hapo unaona kijana ana smoke. Hapo awali kidogo tulikuwa tunakunywa hiyo bangi tukiwa tumejificha. So ile maisha iliendelea hivyo tu kidogo nika upgrade, nikawa na marafiki wengi sasa kwa sababu nimetairiwa. Nikajikuta kwamba sasa hata michoro ya kuchora mambo ya pesa sasa. Unajua sasa nimeingia kwa life, nimekuwa mtu mzima sasa, nimeanza kuchora sasa life vile itakuwa. Sasa masomo hakuna na hapa nimetairiwa. So unajua mtu akitairiwa kuna responsibility. Lazima plan, maybe kama utaoa, maybe kama utakuwa tajiri. Je, kuna wakati ulishajipata? Maana unajua walevi wengi wanakuwa na msimamo, wanakuwa na tabia ambayo wanakuwa wanajipata labda wanachukua vitu kutoka kwa wazazi, wanaiba, ama wanachukua vitu kwa marafiki, ama wanatafuta mbinu yoyote ya kupata pesa ili waweze kujistiri ile tamani ambao wako nayo ndani ya ni sababu ya ulevi. Unajua ulevi unakuwa na hiyo effect. Sasa wewe kuna kipindi ambacho umejipata labda kwa sababu ya unahitaji kupata ile pombe? Sasa ilianza hapo kwa sababu nakumbuka wale marafiki tulikuwa tunatembea na wao. Nakumbuka kuna mwizi mmoja alikufa, alichomwa. Huyo mwizi alichomwa ndiye alinifundisha mambo ya kuiba, lakini sikuwa napenda ile wizi alikuwa anaiba kwa sababu alikuwa anaiba. Alikuwa mwizi wa kuku. Sasa alikuwa anaiba kuku. Anakumbukanga hata wakati tuli upgrade kutoka kwa wizi wa kuku, alianza kuiba tukiwa tunaenda kuiba na bunduki. Kwa sababu kuna mahali ilifika sasa tukaanza kwenda kuiba na bunduki sasa. Nakumbuka vizuri sana. Tutakuja hapo. So tulianza hii kawizi kidogo ya kuiba kuku. Unakuta bado tukiwa pale town, jamaa ananiambia tuende mahali nikuonyeshe tuende. Tunakuta watu wamelala saa hiyo, tumechana bebe, ni usiku, tumekunywa mapombe, mazigara hiyo na bangi nini. Unakuta kwamba sasa tumeenda kwa zile nyumba za kuku. Tunakuta kwamba tumevunja hizo nyumba za kuku. Zale kwa na gari kwa mboma ya mtu usiku. Unakuta kwamba tumebomoa ile nyumba, tunachomoa kuku. Na tulikuwa na mapanga, ukitoka unaweza kipata. So hatukuwa tunaiba tukiwa hatuko serious. Tulikuwa tunaiba ukiwa serious man. Maana sasa hakuna mchezo. Unakuta kwamba sasa tumeenda na kuku zako. Lakini jamaa yeye ndiye alikuwa anaenda kuuza. Sasa mimi sikuwa najua hiyo mambo ya market sana. Ni kama alikuwa na hiyo ka uzoefu kidogo. Mimi sikuwa. Sasa wewe bila ambavyo ulikuwa umejifunza, maana unajua sasa hiyo ni tabia. Sasa ilianza tuna kuku ama kuna vitu vingine labda nyumani pale kulikuwa umevianza? Hapana, mimi siwezi nikakumbuka vitu vingine. Nilianzia tu hiyo wizi ya kuku kidogo. Ama saa zingine unakuta kwamba kuna wizi nyingine nimekumbuka ambaye jamaa pia alikuwa amenifundisha. Alikuwa tulikuwa tunazunguka na zile manduka za watu. Sasa zile watu maybe anarudingi nyuma ya nduka. Sasa kuna mtu anauza kwa nduka lakini huko nyuma analala huko. Sasa unakuta kwamba unakuja na mti. Sasa kwa ile nini anaweka pesa
unakuta kwamba unachomoa pesa na ile mtu ambaye uko pale unachomoa na unamtaku vizuri asije akakuona kwa sababu ni mchana, huwezi iba hiyo usiku. Unaanzia na hiyo tu. Hiyo silala njaa bwana. Hapo uende stare zako. Na sasa na sasa kwa wazazi kuna kitu chochote labda ulipita nacho? Unajua sasa kuna masufuria, hapana, mimi nakumbuka ile kitu nakumbukanga siku moja ya kuiba nyumbani. Nakumbukanga tu niliibanga, walienda mamangu wakati walishika kuna kuanga na majani chai, kulikuwa na bonus, wakaenda wakachukua pesa, alafu sasa wakaenda wakanunulia wale watoto wanakanga kule nyumbani nguo. Mimi nikabaki sasa bila kununuliwa nguo. Mimi nikakasirika. Sasa nikakuja hiyo mchana nikakuta watoto wamebaki hapa wenyewe, nikachukua zile manguo walikuwa wamenunulia zote mpya, na mimi nikaenda nazo nikauza. Hiyo ndio wizi ambayo naweza kumbuka niliiba nyumbani. Okay, sasa all right now, kupitia sasa kwa hiyo maana umesema sasa kuna hiyo majira ambao ulikuwa unajipata sasa umeanza kuiba sababu ujistiri ile babu ulikuwa unatamani, maana unajua pombe iko na hisia fulani ambayo inakuja nayo, mbona unajipata sasa yani hauwezi zuia, lazima utafute tu pesa ili uweze kutoa ile tamanio. Sasa swali langu ni sasa katika kipindi ambacho sasa ulikuwa umetoka kule nje umeanza kuiba hebu tuelezee sasa hayo maisha ya kule nje zaidi, yale ambayo ulijipata sasa ndio upate pesa. Yani ulikuwa unapata pesa vipi? Na pia je, ulijipata pia club kukunywa na club? Sasa unajua sasa wakati ni sasa tulikuwa tunaendelea vile na wale marafiki tulikuwa na wao, tuliendelea hivyo kidogo. Wale marafiki ambao tulikuwa na wao ndio waliniintroduce kwa wizi ambaye ni wabuduki, kwa sababu nakumbuka siku moja huyo rafiki yangu alichomangu alikuja akaniambia, wewe unajua kwa mtu fulani sisi ndio tulipiga mfuko huko. Nikamuuliza kwa mtu fulani gani? Akanieleza jina lake. Sasa wakati alinieleza jina nikastuka sana, nikakumbuka hiyo siku tulikuwa tunachana bebe usiku na vile tulisikia marisasi huko, tukakimbia tukaingia ndani ya mameza na amechukua pesa. Alafu jamaa akaniambia wao ndio walikuwa. Nikamuuliza kiaje bana? Nasi nisikia mabudoki na nini. So kutoka hapo sasa jamaa ndiye alianza kuniambia sisi ndio tulikuwa na budoki nini. Nikastuka sana. Sasa nilijikuta hata mimi niko hapo. Wakaniambia sasa nilikuwa naitwa Rasta ama Awilo Longomba. Nilikuwa napenda nyimbo za Awilo Longomba sana. Sikiingia kiniwekea wimbo Awilo Longomba nilikuwa naimba. Sasa nilikuwa najulikana kwetu. So nilijikuta pale ya kwamba ama jamaa wameanza kuniintroduce ile wizi tu polepole. Yeye ndiye aliniintroduce wizi ya kuku pia na hiyo ingine na hata hii ingine ya budoki pia. So nikajikuta kwamba tumeanza kupanga. Nikamuuliza sasa tunaweza fanya aje? Nikamuuliza sasa tumetajirika kama mko na budoki? Tumetajirika ndugu, mimi hata hakuna haja kuhangaika sasa. Hata hakuna haja kuenda kibarua. Kushinda mchana tukiwa tumelala nini, lakini usiku tunawasumbua. Tunaenda tunawaitisha pesa. Si bunduki iko? Yes. Na tukaanza hapo sasa ndio mawazo ilianza hapo. Na tukaanza wizi ndugu. Tukipanga ukuja kwako tunakuja. Na unatupatia pesa. Na mlikuwa pesa mnapeleka, mnakunywa pombe ama mnacherekea? Pesa sasa mtu wa miaka underage pesa ni ya kukunywa. Si unakunywa pombe, hakuna stara nyingine. Huwezi jua mambo ya kujenga, huwezi jua, unajua na hiyo akili. Sasa pale ni kuharibika kabisa. Hapo sasa ni ukipata pesa ni kuingia kwa pombe. All right. So yes. We are going to have a short break and then we'll be back in a short while. Thank you so much. Stay tuned. All right. Welcome back again, and still we're here with our evangelist Tony giving us his story and his journey of transformation from addiction. And you've heard so many things that it is telling us here, and I'm sure we're still having more and more. So Tony, evangelist Tony, so umetuambia ulikuwa unaitwa Rasta. Yes. Yani kivipi yani? Ulikuwa na Rasta hivi? Nilikuwa na Rasta, lakini Rasta yangu ilikuwa ile ndefu kabisa. Rasta yangu nilikuwa nimeiweka tu kwa sababu nilipenda mwimbaji alikuwa anaitwa Awilo Longomba. Kama kala Rasta alikuanga nayo hapa, alikuwa anatingiza akisema wepa. Sasa hiyo nilikuwa napenda sana bwana.
mpaka mimi nikanyoa. Sasa nilikuwa vile ile ukweli. Na by the way nilikuwa nakata ngoma yake sana. Sana nivuta bangi hiyo ilikuwa naiweka sana mpaka watu walikuwa wananipenda sana. So ilianza hapo. Okay, so sasa now nataka utuelezee katika maisha yako yale sasa ya wizi. Maana unajua kuna wakati mtu anaweza iba kama kuna kwa influence ya pombe ama akosoba ama pia labda hata ni rafiki ama kuinfluence. Sasa katika ile maisha yako uli upgrade sasa mkaanza kutumia hata bunduki. Sasa ni vitu gani ambavyo vilikuwa ni kama challenge katika kufanya ile process ya kuchukua ya kutafuta pesa? Asante. Challenge ile mimi naweza sema kwamba nilipatana naye kwa wizi. Saa zingine hata kama wewe ni mwizi na uko na bunduki unakuanga muoga. Saa zingine unaweza kuwa muoga sana hata kama unaenda kuiba. Kwanza especially ukiwa umevuta marijuana. Hata marijuana inaweza kudanganya hata serikali inakuja vitu mingi sana hapo. So challenge ya kwanza ile nilikuwa naona ya kwamba isipokuwa unajua shinda ndio inakupush kwenda kuiba. Nakumbuka kuna mahali tuliendanga kuiba nikaenda nikakuta umbwa mingi sana kwa hiyo familia. More than 40 umbwa zote 40 na zote ni zile kubwa. Sasa tumeingia kwa mboma ya mtu tumeingia kwa mboma ya mtu nikasikia umbwa zinawaka na haziwezi rundi, sinakuja kukuja, lakini umbwa zinasikianga harufu ya mafuta ya bunduki. So hata kama zilikuwa zinakuja zinapita, alafu tulikuwa na mandaga. So ilikuwa challenge kubwa kuingia ile mboma. Na tulikuwa lazima tuende na pesa. Kwa sababu naye kuna ule master ambaye alikuwa na tukomande tunaenda mahali fulani. Kuna ule ambaye alikuwa master wetu hakuwa anaenda kwa zini, alikuwa anatutuma sisi vijana wadogo. So tulienda tukapata hiyo challenge, lakini tulifanikiwa kuingia. Na tulipoingia sasa, wale watu waliposikia vile umbwa zimewika kabla hatujafika, wengine walitake cover, so walijificha. So kufika pale, nyumba ilikuwa kubwa na ilikuwa na rooms mingi sana. Sasa kitambo tukaenda tukatafuta yule mwenye pesa na nini, tulikuwa tunaingia na challenge sana kwa ile nyumba, maana ungejua mahali yako. Na tulikuwa tunataka kumkuta kwa table room. Unajua mwizi anapendanga sana akikukuta kwa table room kabla hujajipanga. So tulifika kwa nyumba kabla yani tulifika kwa nyumba kama yashajipanga, amejitoa. So hatukupata pesa, tulipata challenge ya umbwa, so tukarudi bila pesa. Sasa hiyo ndio challenge ambayo nilipatana naye kwa wizi. Ama ingine unakuta kwamba mmeenda umekuta wale ambao unajua hiyo wizi sasa iko na hiyo time mlikuwa mnaenda kama mmechana, mmevuta, mmekunywa. Wewe sienda ukiwa soba. Saa zingine huko unaenda ukiwa umedunga sana, lakini sana tulikuwa tunakunywa kabangi ili tuweze kukuona vizuri. Na kapombe kidogo. Wewe kunywa wewe enda ukiwa fresh. My friend, wewe pata ile courage. Unajua ile kuna ile courage. Hata kama uko na uoga ya bangi, unajua unaweza stuliwa ukastuka, lakini ukipata na mtu kama anaweza kushuti haraka sana ama ukuua. Juu kuna hata pia uoga pia pale. So kulikuwa na challenge kama hiyo. Sawa. Na sasa tukisonga mbele, sasa katika maisha yako ni vitu gani effects? Sababu unajua mlevi ama mtu ambaye anatumia mihadarati mara nyingi anakuwa na effects kama akili ama ugonjwa ama body deterioration. Unajua mwili wako unapata unaanza kupungua, ama pia unaanza kupigana na watu. Unajua kama vile nimekuuliza mara ya kwanza ama kipindi cha kwanza pale nikakuuliza kwamba je, ulikuwa ukienda club, unaona, na ukienda bar vile, je unapigana? Unajua kuna ile hasira sababu pombe imekufanya pia hata huwezi fikiria wakati wewe unapigana na watu. Kuna kipindi ushapigana na watu? Sana. Unajua ukiwa umekunywa pombe, ukiwa mlevi, kwanza wewe ni mchokozi kabisa. Unachokoza sana, unachokoza hata wandanda barabarani. Mtu ana ndavu, unakuta unapatana hata na wasichana unawatusi kwa barabara. Unajua bado nilikuwa tunaongelea ile ulevi ya mtu mdogo na miaka midogo. Unakuta kwamba una misbehave sana. Unajikuta kwamba unatusi barabarani, unatusi hata baba yako. Unajua baba yako si lazima awe ni mzazi. Kuna baba, wala watu ambao ni warika ya baba yako ni baba yako.
na unastahili kuheshimu. So unakuta kwamba umekunywa pombe na hizo drugs, unakuta una misbehave pale barabarani, unatusiana, unafanya hivi. Hata saa zingine mimi nakumbuka hata kuna wakati tulipigana na mzee wangu, baba yangu, kwa sababu ya pombe. Nimekuta pale nyumbani akiwa naye amekunywa, anapiga mama yangu na mimi nimekunywa, nikamwambia huwezi piga mama yangu. Tukaingiliana hapo, nikamtandika mkwanjo na yeye akanitandika yake. Sasa ilikuwa so kuna vitu hiyo kupigana. Ni maisha mazuri. Mtu akiwa anakunywa pombe akai vizuri, kwa sababu nakumbuka hata tukiingia kwa club tukuta askari wanakunywa pombe. Pia tulikuwa tunawapangia jama kwa sababu ya pombe, tunasema hawa ndio akina nani. Sisi tunajiona tuko sawa na wao wako sawa. Tunaweza hata leta, unajua askari aende kukunywa na budoki. Kuna kipindi umewahi vurugana, si ndio? Askari ngavao na vurugana na wao mbaya sana, mnapigana mpaka unashika chupa unaruhusa yeye na kata wewe ama yeye anakukata. Unajua wewe, nakumbuka hiyo kipindi ilikuwa mzuri sana. Tuingia kwa pombe kwa kunywa pombe, tunalewa, tukutane kama wewe ni askari, tunakupangia vijana kama 5, so tunakufuruga mbaya sana. Maana wewe sasa wewe ni askari, wewe si mtu mzuri. Wewe ni askari alikuwa si mtu mzuri. Si unajua askari unakushika mtu. Sasa anakuja kufanya nini kwa mbaya? Anakuja kukunywa pombe na pamoja na sisi hapa na anatushikanga saa zile tumekunywa walevi. Sasa tuna time tunasema leo ni siku ya kulipisha. Siku ya kulipisha. Nakumbuka hata wakati nimekuwa mwizi, kuna wakati tulikuwa tunapanga hata kunyang'anya askari budoki. But mzuri hatukufanikiwa kuenda hapo kwa sababu ile ulevi tulikuwa naye. Kama tungefanya hiyo ndio ingekuwa siku yetu ya mwisho kukufa, kwa sababu hiyo askari angetuua. Juu ile pombe tulikuwa tumekunywa na tulikuwa na budoki. Sasa tulikuwa tunapanga tumshikie kwa daraja. Akivuka daraja hivi, ile mtu kuna daraja zile zinajengangwa, alafu mtu anaweka budoki, alafu anashika nini mbili hivi. Sasa tulikuwa tunataka kumvamia akiwa anavuka. Unfortunately hatukuweza kwa sababu ile ulevi tulikuwa. Kwa sababu nakumbuka hata ni wakati nilienda njera nilisemanga yule askari kama tungemvamia angetua. Alright, tuone. Sasa okay, na sasa katika na unajua pia kuna scenarios ambazo unapata mtu akishalewa analala kwa mtaro ama anajipata ameibiwa viatu, simu. Unajua hata kama ulikuwa mtoto mdogo, nguo pia unapata hata haogi, unaona, nguo habadilishi, yeye yako tu sawa. Maisha kama uliaishi? Mimi sijashindwa kuoga, hiyo mambo ya kuoga siwezi nikakwambia. Sijapenda mtu ambaye juu hata wakati nilikuwa mlevi bando nilikuwa kuna kajina nickname nilikuwa naitwa. Juzi wakati nilitoka prison ndio niliuliza watu kwa nini mlikuwa na nickname mnaniita Kanyaru. Walikuwa wananiita Kanyaru. Kanyaru ndio nini? Hiyo ni lugha. Sasa ni nickname, walikuwa wananiita Kanyaru by the time I was that nini age. Sasa nauliza, sasa juzi ndio nilikutana na rafiki yangu nikamuuliza, "Mbona mnaniita Kanyaru?" Akaniambia, "Vile ulikuwa unanyara, yani kukauka, yani ulikuwa unang'ara mpaka ulikuwa unachoma nywele." Kuna vile lindi kuna vijana wanachomanga nywele na ile nini ile ya kutoboa hivi, unakuta kwamba umechana nywele. Sasa alikuwa ananiambia huko na mimi kuanga na nguo mbili tu, lakini asikuwa na uchafu. Ile challenge tunaweza sema kwamba wakati nilikuwa nakunywa pombe, ni siku moja nilipatana na challenge nikakunywa pombe, nikajikuta kwamba nimelala kwa mtaro. Marafiki zangu ndio walikuja wakanisukuma pale, wakaniinua, wakanipeleka kwa nyumba. Hiyo siku mlevi anasikianga, lakini huwezi kuwa na nguvu ya kujivuruta mwili. Sasa ukuta nimekunywa lakini mwili hauna nguvu. So ndio walinichukua, wakanibeba, wakanipeleka kwa nyumba. Nililala kwa nyumba ya rafiki yangu. Nikajikuta asubuhi nimetapika kwa hiyo nyumba yake. Ilikuwa aibu kubwa sana. Ilikuwa aibu kubwa sana. Okay. So all right. So okay, I want to say something to our viewers. There's something that I'm getting from our brother here. Despite yeye kukuwa mlevi, kuna vitu ambavyo hakuwa anaweza kuvifanya, and but there's an extent yenye alienda ambayo he is telling us that he went to the point ya kutumia bunduki ndio apate pesa. And I'm sure there's a story behind that, and I want us just to take this moment and this minute. I give him this opportunity so that now he can tell us, because you see, anytime kuna violence to do with bunduki, kuna kitu ambacho after hapo lazima kuna kitu kinafanyika. Na umeona the first time amesema kwamba amekuwa prison, ametoka prison. So that journey, what actually happened kwa hiyo journey
ya paka akajipata prison. Sijui ni hiyo bunduki, sijui ni hiyo upombe, sijui ni kupigana, mimi I don't know, but he is here with us, so I want him to tell us now what happened mpaka ndio ukajipata prison. Nilijipata siwezi na ulikuwa bado mdogo. Nilikuwa mdogo anda nje, sikuwa nimefikisha miaka 18. So safari yangu ya kuingia jela ni tulijipata tu ya kwamba jioni moja tumepanga kwenda kuiba na ile bunduki yetu. Tukaplan vizuri sana, na tulipopanga tukatoka tu ile masaa tulikuwa tunatoka kitu kama saa 12 hivi. Hatukuwa tunataka kuchukua hizo pesa ukiwa usiku sana. Tulienda mapema ili tupite kila kitu iko hapo. So tulitembea within our town market, tukatembea tukaenda tukakuta ule jamaa tulikuwa tumeenda kuchukua pesa kwake. Sasa wakati tuliingia tulikuwa tunataka, unajua bando tulikuwa wadogo, hatukuwa tunajua kutumia bunduki sana. So tulianzana na bunduki hapa tu direct ili kunyamazisha. Unajua mwizi ambaye kama ningetoka prison kabla ningekuwa na hiyo experience. Wakati nilienda jela ndio niligain that experience. So hapa mwanzo tulienda tu tukaanza kutumia bunduki kabla hatujaitisha pesa. So unakuta kwamba tulikoki ile bunduki. Hiyo time mlimeenda kuchukua, sorry cut you short, hiyo time mlikuwa mmejiweka sawa, mmejiweka sawa, umevuta au wewe enda ukiwa fresh kabisa. Hata kama ile fresh ukuwa mlevi lakini umendunga kiasi. So tulijikuta kwamba tumepanga ile bunduki ikakwama. Tulikuwa na bunduki moja AK. So ikakwama kitambo. Sasa tuenda tukakuamua, ikabidi tumetoka kwa scene. Complainer ameanza kupiga nduru. Watu sasa wakawa na tension, kila town watu wanapiga nduru. Bando bunduki itakubali, lakini watu wame notice kwamba kuna waizi kwa area. Bunduki ikakubali. Sasa hapo ni kuanza kupiatua marisasi. Simekubali. Tua east west, unapiga moja pande hii, ingine pande, kukanyamaza, kukatulia. Sasa tukaanza kuingia sasa kwa sisi. Sasa wakati ule kuingia kwa ile duka, mimi kuna kitu nilikuwa nimefunga hapa. Kuna kitu nilikuwa nimefunga kwa kichwa. Wakati nimeruka, unajua nilikuwa nimeona zile za movies zile za kina Siloam Temple, ile ya kina Jackson na kina nini. Nikiruka hivi, nikaruka kwa mesa. Kile kitu nilikuwa nimefunga hapa nikarusha nyuma hivi. Complainer naye kumbe alikuwa ako juu ya zile nyumba za Robberies zilikuwa za jengo la hata kadirisha hapo kwa ceiling. Unaonea mtu vizuri. Akaniona. Akaanza ku scream. Nikeremi okerumbe. Kukawaka moto. Tukaendelea. Tukachukua pesa. Nakwambia hata hizo pesa si kukula. So watu wote wamejua Nikeremi okerumbe. Sasa nikashindwa, what will I do now? So tukaenda tukaficha bunduki. Tulikuwa watatu. Tukaficha bunduki. Tulipoficha bunduki kutoka hapo sasa tukaona sasa kwa sababu hao watu wamenishika. Sasa nikauliza nitafanya nini? Kaza tutaenda kulala. So wakakuja kwa nyumba, walienda wakaungana wakakuja kwa nyumba usiku. Waliponiuliza ni nini ilikuwa, nikawaambia mimi nimekuwa naenda town hapa nikakutana na waizi hapa wakanishika. They arrested me on my way to go to Katankuma and they forced me to take them to the complainant shop. So nilijitoa. Maana wale wengine hawakuwa identified and recognized kwa scene. Wewe ndio uliingia sasa pale. Sasa mimi nikawaambia, wakasema sasa hii mambo utatuambia, maana tutakuchoma leo. Tutakuchoma. So wakanishika wakatoka na mimi, wakaenda na mimi pale kuna place iko hapo kama market iko kwetu hapo, kuna mzee mwingine hapo anatengeneza pombe hapo, so nikawekwa hapo. Sasa wale wote wanakuja hapo. Wakasema wewe utatuambia leo ni nani ulikuwa na wao. Sasa watu wetu ndio unajua watu wetu kwa familia yetu kuna watu wengine vichwa ngumu hapo, wakatokea na mapanga hapo. Sasa wakasema kama ameiba tumpelekeni police station. Huyu ni kijana mdogo, wale amuoni hawezi kuwa na bunduki huyu. So wale watu wakaanza kuamini kwa sababu bwana mimi kijana mdogo siwezi kuwa na bunduki. So wakakubali kunipeleka police station. So nilijikuta police station nikastakiwa na kesi ya Robberies toko 296 ambaye mashtaka yake ni kuhukumiwa, adhabu yake ukipatikana na makosa ni kifo. So nilipelekwa kotini. Wale wengine tulikuwa na wao walistakiwa, wazazi wao walikuwa na pesa wakatolewa. Sasa mimi nikabaki pale peke yangu
nikabebana na mzigo wa kesi, nikafanya kesi kutoka the year 2002. I remember the year 2002 mwezi wa 6 hapo ndio nilianza kufanya kesi pale Maua na Njanja alikuwa anaitwa Kimani. Nikafanya for 6 months. After 6 months nikanyongwa, nikaambiwa you committed another stroke 2 hatuna adhabu nyingine. After nilipofanya nikapatikana na evidence yote na kila kitu, ikasemekana huyo ndio alikuwa jambazi. Nikafungwa na kufa kinyonga, nikaingia jela. Wakati niliingia jela hivi watu wakasema kijana mdogo amenyongwa, kijana mdogo amenyongwa. Hey. Nikafanya my second appeal kwa sababu sikutoseka na hukumu. Kuna zile appeal mtu huwa na appeal. Appeal ya kwanza ikanitoa death penalty, ikanileta life in prison. Inaitangwa under presidential pressure. President akitaka anaweza kukutoa, anaweza kuhurumia kutoa, but ni life in prison. So I stayed there like 9 years, mwaka wa 10 kutoka the year 2002 up to 2009. My second appeal ya Kenya Court nilikuwa nafanya na kina Martha Koome na kina Karupal na watu. Ndio Kenya Court sasa iliangalia appeal yangu after nimemaliza kitu kama 10 years in prison. So ndio nitoa jela appeal yangu ya mwisho, but kile kilisababisha nikaingia jela ni hiyo tu, mambo ya kuiba. Nilijikuta pale na hata maisha ya jela pia bado haikuwa mzuri sana. Je, kuna vitu ambavyo vilibadilisha? Ni nini kilifanyika pale ndani? Yani kwa ufupi tu kidogo. Mwaka wa kwanza the year 2003 sikuweza kuwa na hiyo mawazo ya kubadilika. Ilikuwa ni mwaka wangu wa kusoma, kwa sababu wakati nilienda pale njera si eti ndio inabadilisha mtu, isipokuwa kuna majukumu mengi sana njera unaweza ukafanya pale. Kuna vitu mingi sana, but ile mwaka niliingia njera kulikuwa wale watu ambao wamehukumiwa kunyongwa. Tunakaa nyumba kimoja, watu 8 ama watu 10, na unatukuta kwamba mahali pale unaongojea tu hukumiwa. Hakuna hope ya kuishi tena. Hakuna the word of encouragement ukiwa katika kale karumu ambaye ni ya kuhukumiwa kunyongwa. Hakuna matumaini kabisa. Ile ideas mnashare pale ni ideas vile kama mtakufa mkufe, lakini kama Mungu anaweza fungua mlango mkatoka, huwa mnashare ideas vile mtakuwa wahisi wabaya zaidi. Licha na kuwa umehukumiwa kunyongwa, ndugu, kuna watu wanakuwa na matumaini ya kwamba hii kesi nikifanya Mungu akinisaidia nitoke. Ndio mnaulizanga wewe ulikuwa unaiba wizi wa aina gani? Sasa unamwambia nilikuwa naiba. Unaambiwa hawachana na hiyo wizi. Wizi ni mchana. Unakuja mchana na bunduki mchana, hata kama bangi iko na askari, mnateka askari. Yaani unakuwa unachanuliwa vizuri. Unaingiza kama mimi nilikuwa mdogo wananiambia hata tunaweza kuweka kwa bagi, tunakubeba ukiwa kwa bagi, tukikuingisha tu na pistol. Ukiingia kwa bagi alafu tukienda tukuweka unatoka ukiwa mzigo, unafungua bagi alafu wewe unatoka unafanya vitu unatufungulia ila kama ndani. So nilienda pale nikapata experience ya ajabu ya wizi. Lakini sasa bila niliendelea kupata hiyo experience na kukutana na waizi wale wanaiba mabanki makubwa nini na nini, mwaka wa 2003 hata 1 year ndio nilisikia sauti ya Mungu, I have to change. Nikasikia nyimbo, tangaza msimamo ewe mtu wa Mungu, ili ujue wewe umesimama wapi, ni kwa Mungu ama unamtumikia nani. Tangaza msimamo wako ueleweke vyema. So wakati nilisikia wimbo ukangusa, na hiyo asubuhi nilikuwa nimevuta ile bangi ya kutoka Kisumu, tulikuwa tunatoa prison. Yes, okay. Prison ya kutoka Kisumu inasokotango huko mbele ni kubwa, inatokana hivi. Huko nyuma ni Kasidano. So nilikuwa nimevuta hiyo asubuhi, nasikiza hiyo wimbo, tangaza msimamo ueleweke umesimama wapi. So nikasikiza, nikaona hapana. Nikaenda pande ya kanisa. Wakati kuna kanisa ilikuwa prison hapo Kodom. Sasa nikaenda nikakuta yule ndugu naye alikuwa anahubiri, akasema kuna ndugu mmoja kwa Bible anaitwa Lazaro, alikufa. Dada yake Martha na Mariamu walikuwa wanamulilia sana. Nikaona hapa hii injili ni yangu. My sister Kuleta, my sister Kinya, they are crying for me every day because of me. And here
mimi siko, nimekufa. Nikasikia injili inasema huyu mtu alikuwa anaitwa Lazaro, alikufa akaacha familia yake ikaachwa na kilio. Nikaona hapa niko ni mimi ninaonekana. Nakumbuka hata mhubiri sio bwana alikuwa anahubiri ni kama anataka kulia, anaitwa Ondero. Kwa mjaluo bana. Bwana chape injili ndugu. Bongo la mtu alikuwa anatoa sauti mpaka niliposikia ile bangi nilikuwa nayo yote ikawa maji. Bangi ikawa maji kwa kichwa. Nikasema hapa, nikasema watu nitawatafuta. Nikaenda nikaingia church. Nikawaambia mimi nasikia kama nitapeana maisha yangu kwa Mungu. So pale tulikuwa kwa siku tulikuwa tunafungulianga dakika kama 15 ukiwa pale Kodema. Kwa dakika 10 kama 15 unaenda kanisa. Na kanisa unafunguliwa unaenda kwa nyumba nyingine, mnabadilishana zile rooms tu, unaenda kwa room nyingine, unaenda mnasikiza injili. So wakaniombea and yes, nikapokea Yesu. I'm telling you from that day up to date. Sijarudi nyuma. Na sasa ulipopokea Yesu kwa huo wakati uliwachana na bangi kabisa? Lakini siku ile kitu ilikuwa imeshindikana tu peke yake ni sigara. Bangi niliacha, matusi nikaacha kwa sababu hata nilikuwa natusiana sana. Lakini ile nilivuta sigara kwa siri kama siku 2-3 hivi. Juu nilikuwa nakaanga kale kakiu ya sigara. Kana kuja naenda napiga race moja, lakini nasikia guilty. Nasikia nimefanya nini? Na achana naye, naenda na kunywa maji, na unajua sitaki kuonekana kama kwa sababu nimeokoka. Lakini nilikuwa nimepigana na hiyo kitu. But finally Mungu alinisaidia nikaacha. Yes. So sasa kipindi sasa wakati sasa ulikuwa jela pale, ulikuwa sasa baada kuwa umeokoka na maisha yako yalikuwa vipi sasa? After sasa nimetoka kwa death penalty, nimeingia kwa life penalty. Sasa pale nikaanza kuinteract na mambo ya maisha ya pale njera. Kuna industries ziko pale mingi, kuna hii ya kushona, kuna upholstery, kuna ni mingi, kwa meto ya mali ni kwingi, kuna shule. So nikaingia kwa tailoring, nikaanza kujifundisha kushona. Wakati unaendelea kusoma Biblia na kuhubiri? Nikisoma Biblia na kuhubiri, na pia nilikuwa mwimbaji. So nimeanza hata kuconduct choir. Nilikuwa na kikundi ya watu kama 60 pale gerezani ambaye tulikuwa tunaimba. So anytime wa visitors wakikuja ndani ya prison, mimi nilikuwa naitwa na group yangu. Kwa sababu nakumbuka vizuri sana nilipoingia kwa industry ya kushona, nikashona nguo, nikawa sasa nimekuwa mpaka promoted to the level ya kuwa trustee in prison. So nikawa trustee unabadilisha yangu nguo zile za stripes, unapewa zingine za blue. Wow. So hata Bible imeandikwa Yusufu wakati alikuwa jela alipata trustee. Kwa hivyo so ni maisha na nikaongezwa ration ile ya kula. So unajua mfungo unakula tu vibaya. Ukiwa mfungo wa kawaida unakula vibaya. Yaani hakuna chakula ya kushiba pale. Kuna jera ukienda, hata ukisikia serikali nasema inatengeneza, hebu niambie jera wewe, hata wewe mwenyewe mtazamaji unasikiza mimi nikionjwa na ndugu yangu hapa. Umeingia jera, unakula marawe, mboga na ugali. Mundo wori alituletea mchele. Hizo vitu ine. Mchele jioni, saa 7 unakula ugali maragwe, jioni unakula mchele na mboga. Sasa hiyo ni umebadilishwa diet. Miaka yote, hata kama ni miaka 20 utaishi huko jera, utakula hiyo chakula. So nilihisi kukula huko na uji. Sijakunywa chai, hakuna kunywa chai huko jera. Ni uji, porridge asubuhi. Saa 4 mboga na ugali. Jioni ukibadilishwa unawekewa maragwe na kamchele. Hivyo miaka yote. Sasa wewe kabadilisha chakula. Wakati nilipewa trustee mimi nimekuwa mbosi sasa hapo nikapata. Na bado wewe ni mfungwa? Mimi ni mfungwa. Kupewa trustee si ati kumaanisha wewe si mfungwa, ni privilege tu utapewa. Kama ni kukaba hesabu, utakaba hesabu, utahesabu wale wengine. Kama ni industry ukiambiwa kwamba kunatakikana hivi, wewe unakuwa kama supervisor, unasaidia askari kufanya ile kazi. So wakati nilipata hiyo favor ya kuwa trustee in prison, nikawa sasa hata nimepewa kitanda. Naweza lala kwa kitanda, naweza na mattress yangu, na hata naweza kaa nyumba yangu peke yangu. So nikawa nime reform kiwango kwamba serikali iliniamini kwamba ninaweza
aminika kwa hiyo mambo, mpaka wakaniongeza chakula, so hata nilikuwa mzito. Wacha saa hii nilikuwa na 74 kg. Ilienda wapi? Si ati imeenda wapi, iko lakini ionekani. Iliaje manifest? Unajua nayo ukitoka prison unakuja unapata na responsibilities zingine. Unakuta kwamba unatafuta pesa sasa, ile ukweli, na utaenda kutafuta kwa wizi. Sasa ni ile kuhangaika kwenda kutafuta vibarua. Okay, na sasa baada sasa kwa ile muda ambao ulikuwa umejifunza tailoring na nini, ulikaa muda gani pale jela ndio uweze sasa kutoka sasa? Nilikaa kipindi kingine miaka 7 nikiwa pale. Sasa niko trustee na bado ninasaidia serikali pale kufanya kazi. Nilikaa miaka ingine 7 nikaongojea my last appeal of which ilikuja sasa nikiwa nimemaliza miaka 10 ndani ya njera, na nikatoka njera. So nilitoka njera mwaka wa 2012. Hayo ndio kipindi ambayo nilitoka njera. Nilipotoka njera kuna bishop mmoja anaitwa Bishop Jack Kamere, ndiye alinimonitor sana nikiwa prison. Alikuwa anakuja kutembea pale na wazungu, akakuta vile kijana kanaimba pale njera nini na nini, akaona kuna kitu iko ndani yangu. So wakati nilitoka prison alinichukua, so tukaenda akaniajiri pale kwa shule, na shule ilikuwa na ministry pia. Nikaanza kufanya hapo, nikafanya miaka ile nilifanya pale like 2 years. So hapo ndio ile kulikuwa na changes kwa ile ministry. Na harakati hiyo tulikuwa na pastor moja naye anaitwa Pastor Timothy Mwirigi, ndiye aliniintroduce kwa pastor anaitwa Pastor Irene Kamiti. So nikitoka pale Living Faith Ministries kule Nyeri, mahali nilikuwa nimeajiriwa shule, nilikuja nikapata kazi hapa Siloam. Siloam by then ndio ilikuwa inaanzia huko, kulikuwa kichaka hivi. Nakumbuka tukichimba mawe huku sana. Tulikuwa tunachimba mawe huko na kufanya. Nasema hivyo na mambo ya Mungu ni makubwa, ya kuku ni mayai. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, maana Mungu anayo kipindi ambacho Mungu anabadilisha. Maana hata katika kila maisha ya binadamu kunakuwa na season na kuna majira ambayo lazima uyapitie, na kuna wewe unaweza panda lakini mwingine afanye nini. Maana hata Paulo anasema planted and Apollos have watered but God is making the growth. Yanasema hivyo katika Biblia, Wakorintho wa kwanza mstari wa 3 pale, sura ya 3 pale. Kwa hivyo ni kipindi kizuri ambacho umenielezea, na ni vizuri. Sasa kuna kitu ambacho umekisema ukiwa jela, umesema kwamba kuna kipindi sasa Mungu akakupatia pia uwezo wa kuimba na kutunga nyimbo. Yes. Na najua kunazo nyimbo ambazo uliziimba, umesema umeziimba ukiwa jela pale. Na ni kitu kizuri ambacho sasa nimekisikia. Najua mtazamaji wangu pale ambapo wako pale ambao amesikia mambo ambayo kaka yetu amesema hapa, kwamba wakati ambapo alimpata ama alimjua Yesu, wakati alikuwa transformed ama alimpokea Yesu katika maisha yake, kuna privilege. If you read the Bible says it talks about Joseph. Ameitoa kama mfano, alipelekwa jela, lakini kwa sababu ya kuwa alikuwa anamjua Mungu akapata kibali. Akapata kibali mbele hata wale prisoners na wale ambao walikuwa wafunga wenzake, kama tukisema kwa Kiswahili, na hata wale ambao walikuwa ni askari wa jela. Na tayari umesikia ambavyo zile privilege ambazo alizipata, kupitia kwa kumjua Mungu. Japokuwa yeye alikuwa mfungwa, lakini pia kibali kilikuja juu yake, akaanza kukula vizuri, akaanza kuishi vizuri. Kwa hivyo kuna umuhimu sana, na hapo ndio maisha yake, yalianza kubadilika sasa kabisa. Na umesikia kabisa kwamba hata baada ya hivyo aliendelea, he continued following and walking in the ways of Christ. And akaanza kujifunza kushona nguo, na pia kuna wachungaji. So this is one point that I've obtained from him, is that there are people who work as mentors in your life, because wakati alikuwa amempokea Yesu, kulikuwa na bishop, kama vile vile ambapo alikuwa amemonitor kuangalia jinsi ambavyo anazidi kukua, anazidi kubadilika. Na baada ya kutoka hapo akaenda akapatana na yeye, na Mungu akazidi kumuinua. So kabla tumalize, ningependa tu kumpatia nafasi ili aweze kutuelezea sasa because right now if you look at him, indeed the fashion the fashion amevaa hapo shows how
the skill ya kushona ako nayo. Because nilimuuliza na akaniambia kwamba amejishonea mwenyewe na amejitengenezea mwenyewe suti ambayo unaiona, tunasema kaunda hiyo masuti, na kwa kweli anapendeza, na huwezi amini kama alikuwa anaweza shika bunduki apige watu bunduki kwa barabara ama alewe, maana jinsi ambavyo yuko kwa kweli yani amebadilika, na there's a bigger transformation we can see it from him. So I want just to give him an opportunity to tell us currently, because kipindi kile alikuwa sasa hajaoa, alikuwa bado mdogo. Sasa hii atupatie brief tu kwa uchache, maisha yako sasa yako vipi? Maisha yako sasa yako vipi baada umetoka jela, umeishi maisha yani unaishi vipi ukilingana na vile ulikuwa unaishi kitambo? Sasa yani uko vipi? Nashukuru Mungu saa hizi niko sawa, naendelea vizuri. After sasa nimetoka prison na nimeingia ile knowledge ambayo ni ya kushona, nilikuja nikaweka biashara yangu, na hata saa hizi huwa naendelea kushona nguo na huwa naitiwa kazi sana. Kazi yangu hata wala wamesha, hata tukionana na wewe tu nikwambia mimi ni fundi, unanipea namba yako, so nakuta kwamba unanipigia hata kama uko mbali na kushonea nguo, as long as umenitumia measurement zako. So ile kitu tu nilikuja kurealize ni kwamba in the book of Ephesians chapter number 4:27 and 28 Biblia inasema mwizi asiibe tena, bali afadhali afanye kazi kwa mikono yake. Mwizi asiibe tena. Go to your Bible and read that scripture in the book of Ephesians chapter number 4:27 and 28. Inasema mwizi asiibe tena, bali afadhali afanye kazi kwa mikono yake, asaidie mtu ambaye anahitaji. Na kwa 10 commandments, one of the commandment inasema do not steal. Do not steal. So mi nasema kwamba kuiba si mzuri, maana ilinikata 10 years. Ilinikata 10 years hivyo, ililenga 10 years, nilikubebwa na njera, nikaenda ikapoteza miaka 10. Sasa kabla wewe hujaingia njera kama mimi kama na madawa na pombe na nini, maana hiyo ili influence. Tafadhali usiingie huko. Ukuja ubadilika, hata kama utabadilika uvalie suti kama hii niko naye, lakini utaenda hasara. Utakuwa umeenda hasara kubwa sana ya miaka 10. Kwa hivyo naambia hao vijana wadogo, kwa sababu sasa hizi Mungu amenichange. Niko na familia, niko na watoto 2, naendelea vizuri, niko na biashara yangu na Mungu amenisaidia. Naweza sema Mungu amenisaidia kwa sababu ilinganishwa na pale nimetoka, pale nimelelewa. Hiyo story nimekuambia, nimelelewa kwa pombe, nikalelewa kwa nini, hata maisha ya familia yangu, hata kama my father alikufa, maisha ya familia yetu ilibadilika kwa sababu hata mamangu ni mwokofu, sisters wetu wale ambao wako pale nyumbani wengine wameolewa, wameseto kwa familia zao. So vile ningeangalia maisha imeharibika pale kwetu, familia yetu saa hizi at least kuna watu wanaomba Mungu kule na wanajua Mungu. Kwa hivyo mtu asikate tamaa, hata kama unaangalia kwenu fikiria kwamba kuna vitu zinafanyika. Mimi nikilinganisha maisha yangu saa hizi, hata mimi ndio niko hapa, mimi ni mwimbaji, mimi ni mhubiri, kwa sababu huwa nahubiri. I do preach, my brother. I don't joke when it comes that area of preaching, because I know where God has called me from. Mungu ameniita kutoka mbali sana. So mambo ya kuhubiri na ubiri, na kazi ile napenda sana ni ya kuhubiri. Nashukuru sana, maana kukula siku hizi, na kuna wakati huu mbeleni nilikuwa nakula na shinda sana, lakini sasa hizi nafanya kazi, napata chakula, na hata naona nikisaidia mtu mwingine. Hata naweza kupeleka hoteli kuambia ndugu kula kitu hapa, hata tunaweza kula kanyama. Lakini wakati huo bwana kulikuwa kubaya sana, hata kama tulikuwa tunaiba bando tulikuwa na shinda na taabu. Na sasa ungeambia je mtu yule ambaye amekuwa katika mihadarati ama amekuwa katika pombe na ako pale nje anatamani kubadilika, maana unajua watu wengi wako pale hawaelewi, yani mtu tu ako tu na labda hana support ama hana nini, lakini wewe Mungu amekubadilisha, na amekubadilisha katika njia nyingi sana, maana ilibidi uende paka jela, ilibidi upitie hayo yote, lakini mwisho wa siku Mungu amekutoa huko, amekubadilisha, na tayari sasa uko hapa. Ni kitu gani ambacho ungeambia yule mtu ambaye ako pale nje
ambacho kitamsaidia pia yeye aweze kufanya. Maana right now I can say there's a transformation. So what is that thing ambayo unazaambia ule mtu pale? After I revisit myself, the reason why nimepitia hiyo mambo yote ni challenge pale kwa familia. Ningeshauri wazazi wajue kukaa na watoto wao vizuri. Jaribu kumonitor mtoto wako, hata kama una ule uwezo wa kuweza kufanya mambo ile kubwa, but try to communicate. Hata kama ni nini, acha pombe, ujue kutunza familia yako kitu ya kwanza. Maana ukiwa mlevi, kama baba yangu angeacha pombe, mimi sikuwa mjinga shule. Nilikuwa mtu ambaye ni mwerevu sana, kwa sababu hata kama sikuwa nasoma bado nilikuwa nakuwa hapo number 1 2 3. Sikuwa mjinga, nilikuwa very active, nilikuwa nacheza mpira, nilikuwa naimba. Those gifts zote nilikuwa nazo wakati ule nilikuwa pale. Lakini kwa sababu ile malezi nilipata haikunisaidia. Nilijipata kwa vitu ambaye hazikuwa ndani yangu, nilikuta dunia imeweka. So ningeshauri wazazi ya kwamba fanyeni bidii, fanya bidii. Bila unasikia pastor akihubiri hapa, akikwambia nilisikiza message pastor our mom, Pastor Irene alikuwa anahubiri about lazy people. Lazy people depend on others ideas. Yani hawezi kuwa na that confidence ya kwamba kuna kitu yeye mwenyewe anaweza kujitolea yeye mwenyewe akafanya. So usichague kazi, fanya kazi. Maana kama baba yangu angejitolea kufanya kazi na mama yangu kufanya kazi, hata kama wangefanya kitu kingine mzuri, in fact singeenda jela, hata singekuwa mwizi. So wazazi pale nyumbani, fanyeni kazi vizuri, msaidie watoto. Fanya kazi, hakuna mtu anafanya kazi akakufa. In fact, na saa hizi wakati mama ameanza kufundisha hizo programs ndizo hata zimeanza kunichandua saa hizi nifanye nini kitu kubwa. Ni kama kuna idea kubwa, watoto wangu wasije wakapitia ile mambo ambayo nimeyapitia. Shinde ile nimekula, watoto wangu wasije wakakula. Uko na ile muda kidogo uko naye tu ya kufanya kazi ukiwa na nguvu. Hiyo kipindi ikipita utakuwa medhali, utakuwa Proverbs my friend. So sasa ile unapata opportunity ya kufanya kazi, fanya kazi. Kama ni kazi ya kushona, fanya perfectly. Na kwa yule ambaye sasa ni mlevi sasa. Mlevi naye, mlevi Mose, kitu ya kwanza utamwambiaje sasa? Maana unajua wako pale nje, yeye hajui ya mambo, yeye amekaa tu, yani yako tu. Utamwambiaje? Yani ndio maana hatungependa pia apitie kipindi ambacho ata waste 10, 20, 17, 16 ama hata 5, hata 2. Hatungependa apitie hicho kipindi ambacho atakuwa anateseka na pombe ama nini. Wewe utamwambiaje wewe yule mlevi pale ambako pale nje? Mlevi ako njela. Mtu ambaye anakunywa pombe ako njela. Hata kama nilikwambia nilikuwa ile njera, kuna njera ingine ambaye mtu anafungwa na shaitani. Mlevi, msherati, msinzi, mchawi, mtu anayesegeja, au watu wote wako njera. Na hii njela yule mtu anaweza kukutoa huko ni Yesu kupitia kuamini. In the book of John chapter 3 verse 16, Yesu anasemekana alikuja kuokoa waliopotea. Na ukimwamini Yesu unafunguliwa. Si ndio? So wao ukiwa hapo, kile kinaweza kusuia usipitie ile hali ambayo mimi nilipitia, kwa sababu wakati nilipata Yesu maisha ilibadilika. Hata kama nilipata Yesu, nilikwambia njera hiko nibadilisha. Ndani ya njera nilikuta pombe, ndani ya njera nilikuta miraa, ndani ya njera nilikuta banki, ndani ya njera. Mumeona hata zikitolewa kwa TV na kule kwingine. Kwa hivyo njera si hiyo ilibadilisha. Kile kilinibadilisha ni Yesu. Kwanza wakati nilienda njera, mimi ile mawazo nilikuwa naye mwaka wa kwanza ilikuwa mbaya sana. Mtazamaji, ilikuwa mbaya sana. Mimi ningetoka njera nikiwa na mwaka moja, ningekuwa wanugu, ningekuwa washosho. Lakini Mungu hakukubali niende nitoke nikiwa hivyo. Mungu alihakikisha hii mtu amepata hiyo ndio yote, akitoka atafanya vituko. Na nilikuwa nienda hata revenge. Maana nilisikia nimedhulumiwa. Lakini wakati nilipata Yesu, when you know the truth shall set you free. In the book of John chapter number 8 verse 32 and 34. When you know the truth, sasa ile ukweli nilijua about Jesus Christ who died because of my sins, nilidecide kumpatia maisha yangu, na Yesu akabadilisha maisha.
Yesu alibadilisha maisha, na kama kuna mahali ambayo yabadilika bado naendelea kumtumainia Mungu aendelee kuyabadilisha. Akiniambia geuka pande hii nageuka. Akiniambia yanageukia pande hii nageukia huko. Akiniambia yanageukia pande ya mbele nafuata. Kabisa. Yes. So wewe uko hapa nyumbani unatusikiza, tafadhali kama umelemewa, hata kama ni mambo ya pale nyumbani nini na nini, pata Yesu. Ukipata Yesu maisha yako inafunguliwa. Kabisa. Thank you so much, and asante sana Evangelist Tony, and we are so much grateful to have him here, and I know you as a viewer umelearn vitu vingi sana, na umejifunza vitu vingi sana, and I believe that even if you are at home there, I know there are some things that you have learned. One, that family can cause you or can make you find yourself in that such of situation or position where you're being or you become addicted to drugs, and like you have heard from Evangelist Tony, that he has said that his family, and it was like a generation thing that inherited from all over, from their great-grandfather to their parents, and yeye aliintroduciwa akiwa mdogo, and that really caused him to live a life that was not worthy of him, and for many years akapoteza. He went to jail, to prison. He was jailed. He stayed there for almost 10 years, and he has caused so many havoc. But still, there's something so powerful that he has said, and his transformation is that, one, he was able to find Jesus. Umesikia amesema jela haikumbadilisha, because the things that you are experiencing hata ukiwa huko, hata ukienda mahali, you will experience the same thing, especially in that place where we think that you are able to change, but there's no change. But when he met Jesus, his life didn't remain the same. He was transformed from being a hardcore, or from being someone who could not understand, to someone who began to understand himself. And ninajua you're wondering, is this true, or is this possible? It is very possible. Yeah. Look at him. He's here. He's looking okay. And imagine, I've told you earlier that he was able to find favor kwa prison. He became a trustee. He found favor. Akaanza kulala vizuri, akaanza kula vizuri. So it began from there. His transformation began from encountering God. Mm-hmm. And by the time I'll encounter Mungu, his life changed. And akapata favors, akaanza kumtumikia Mungu. And I'm sure even the appeal is not that it was appealing. No. Actually, the appealing was with the hand of God. And you can imagine someone mwenye umefungwa miaka life in prison, and you just get appeal. No, it does not happen that simple. It is by the hand of God. So I want to encourage someone there. Kama vile nilivyosema tu, it is possible. You can be transformed. Yeah. It doesn't matter how you are. It doesn't matter who you are, with who, with what. It is very possible. And I want to take you this a step of faith. If you have a brother, a sister, a parent, or anyone who is at home there, just give them this faith, make them have this in their heart, that it doesn't matter how many years they've been into addiction. It is very possible to be transformed. And I will tell you one thing, like I always say, faith comes with action also. So take that one step and bring that person to a church. Kama unamjua ni brother yako ama ni your sister or anyone, just bring them to church. The moment they touch the garment of God, that is the end of their bondage or their cage of being in addiction. Nah, their life will not be the same. And before we conclude, I want to give Tony here, because there's something that he told me, and I want him to tell us. He has told us ni muimbaji, ameimba nyimbo nyingi sana za injili, hata akiwa prison kule ameimba nyimbo za injili. Yeah. So I want to give an opportunity pia to tell us his channel, kama ni YouTube, kama ni Instagram, all the social medias, and also the work where he works, because yeye ni fundi, he's a designer. You can see how he has designed his suit. So he tell us something so that we can, the viewers can know. Mm-hmm. So karibu sana Tony. Karibu sana, unaweza tuambia tu nyimbo na channel yako ambao uko nayo. Yes, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili, and I'm working on my second album. But my first album iko kwa mitandao. Utaingia pale YouTube,
uta subscribe tu, uingie uandike Anthony Kirumbi Songs, Kirumbi ya Kirumbi. Uingie pale utaona songs zile ambazo nimefanya ziko hapo kwa mitandao. Subscribe, like, share, ni support, kwa sababu pia ni kazi ya Mungu tunafanya. Wakati una share unapeleka ile injili. Kuna nyimbo pale nimekuimbia kama Manjuto. I composed that song when I was in prison because of what I underwent through in prison. So inasema majuto, mateso, majaribu. I passed through that journey when I was in prison. Hata nimegonjeka sana, lakini Yesu aliniponya. Konjeka sana. Kuna wakati hata niligonjeka nikiwa prison, nikaomba Mungu nikufe, na kifo ikakuja. Ikanikuta nikiwa nimelala. Nakumbukanga hiyo time hata kifo si mzuri hata kama mtu anasemanga atakufa. Kuna wakati niligonjeka mpaka kugonjwa, nikaomba sasa nikufe kwa sababu ilikuwa mateso mingi sana, nikaomba nikufe. Na kifo ikakuja. Sasa wakati nilikufa nilitupa mlangeti, nikasema shindwe Shetani. Nikatoka mbio mpaka kwa mbafu. Nilienda nikusimamia kwa mbafu, nikifungulia maji hapo, nipiga maji nisikie kama niko fresh. Sijui kama ugonjwa ilienda ama haikuenda, lakini nilikuwa nimegonjeka mpaka nikasikia kukufa kabisa. Nimepitia majaribu mingi sana. So that song inaniambia mambo ya majuto na mateso. In fact, nimefanya hiyo video mpaka my sisters walikuwa na watch pale, wanafikiria niko jela na nilitoka. So wakati unaingia pale, subscribe hiyo wimbo na we like, na hiyo mambo itakuwa sawa kabisa. Pia mimi ni fundi, nataka kushonewa nguo, utanipata, takushonea nguo nzuri. Unaweza pia na tu namba yako, ndio hata mwenye yuko pale anaweza kupigia simu. Namba yangu kwanza nipigiwe leo nimekuja Siloam. Unajua nimeanzia kazi hapa. Hapa Siloam hapa ndio niliombewa. Nimekaa na mama sana, Pastor Irene. Nimekaa na yeye, amenitunza vizuri wakati nilikuwa kazi hapa. So nashukuru sana hata kurudi hapa tena kwa sababu ya ushuhuda. Mungu amenitendea mama, hata ukiwa hapa nyumbani ukiwa unaangalia, nashukuru Mungu sana. I don't take it for granted. I thank God so much. Siloam has changed my life. In fact, ilinibadilisha, maana hata wedding yangu nilifanya hapa. Wow. Nilifanya Siloam, my wedding ilikuwa hapa, ilikuwa very colorful. Kwa hizo songs zangu nimefanya, ukiingia kwa wimbo inaitwa Jesu Remwega, utaona ilikuwa the first wedding in this ministry. Na in fact kwa Siloam TV fraternity. Nashukuru Mungu sana kwa sababu by then hatukuwa na TV, hakukuwa na matumaini hata ya radio. Lakini saa hizi naona Mungu ameleta mambo makubwa. So I don't take it easy even for me to come back here again to say my testimony, because by then hakukuwa na that communication, hakukuwa na that network sana, but nowadays it's very easy to communicate, even to share the testimony, because kama mimi Mungu anibadilisha, watu hawezi jua Siloam kama inaweza badilisha. Me in fact I'm the product of Siloam, because kama nilifanyia wedding hapa, nipata familia hapa, nimejua kuomba sana na kufast, because our mom ana fast, anaomba. Nasikianga hata kwa TV akiwaambia Mose watu waombe. Mapepo huko nje ni makali. Kama mtu hana maombi, westoboa. Ukiomba na kuread the word of God, Mungu anaweza kukusaidia. So ukichukua namba yangu 0727 976646, 0727976646, mara ya tatu. 0727976646. Wala wanatumia Airtel, watu wa Airtel wasotagi sana. 0737243434, 0737243434. Airtel ni very simple. So Mose, nasikia nikiwa nimeheshimika kuwa hapa. Karibu sana. Leo. Karibu sana na ninajua kwamba kuna mtu pale ambaye amechukua namba hiyo. Kwa hivyo hiyo namba ambayo iko hapo unaweza kumpigia na pia atatuambia ni mahali gani ambapo kazi yako ipo. Ukifika hapo Kitembene, ukipanda na hiyo barabara ya kuingia Rinda Primary School, hapo kuna shule inaitwa inaitwa Backstreet School. Backstreet ni kama back. Kuna barabara kubwa, lakini hiyo ingine ni kama iko back. So ukipanda hiyo barabara ya Rinda Primary School, kuna Back Street, kuna shule iko hapo inaitwa kwa Ndambi.
hapo ukiingia kwa hiyo road, ukifika hapo kwa church, kuna church yetu inaitwa mahali ambayo na attend service for now, inaitwa LGRM. Kanisa yetu iko hapo, kanisa la LGRM ama Christ Embassy Meru, inahubiriwa na Apostle Dominic Keyoke. Hapo ndio tuko sasa, opposite church, hapo ndio kuna duka langu hapo. Ukifika hapo utakuwa umesaidika kunipata. All right, thank you so much. So we are so much grateful. So you can pick the number, you call him. Kama unataka kushonewa, I know there are so many people who love the kind of dressing, and I know you're going to get a very good outfit for you. And also if you want a dress, any kind of design, he's here. He has given his number, and he is going to help you in that sector. So thank you so much for being with us to this good evening, and I know you have learned something. Have faith, but take that action. Call. You can come to our place here at Siloam Chapel, and you're going to get exactly the much help that you need. Don't say huyu mtu ameshindikana. No, don't say that. There's nothing impossible with God. To man it can be impossible, but to God it is very possible, and I know you're going to get the same help. So this is a very good time, and I know you have learned, and I believe that you are going to be able to do exactly how it's supposed to be done. And I want to remind you, we also have our social medias. You can go into our social media. There are so many programs that are there. You go and we have a Facebook channel, we have a YouTube channel, all of them and under the name Siloam Chapel Kenya. And I believe you're going to have the same. There are so many programs we have there for a long period of time, and you're going to learn through them. So thank you so much for being with us. Thank you for tuning in today, this evening. I remain to be Moses Mkare, and this is Siloam TV, the Arena of Revival. Have a good evening.